As we are reminded, the day of Passover approaches. Хочу напомнить, многие из нас знают, что пасхальные дни, они приближаются. God commands us in the Bible that we remember how Israel left Egypt by God's mighty hand. И Бог повелевает нам в Библии, чтобы мы помнили, как народ израильский вышел с земли египетской. There are two important themes that stick out to me in this Passover story. И хочу сегодня кратко поделиться двумя темами по отношению к Пасхе. One is of mercy and the other is the removal of sins from our lives. Одно – это милосердие, второе – это отдаляться от греха. Which is what I would like to talk about today. И на эти две темы, о чем я хочу сегодня поговорить. Let's first look back to the book of Exodus, Давайте вместе прочитаем Исход, 12 глава. where I will read selectively. Я прочитаю выборочно с 1 по 20 стих. Exodus chapter 12, verse 1 through 20. And God said to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month should be the chief of months for you. It should be the first month of the year for you. Speak to the congregation of Israel, saying, On the 10th of this month they shall each take for themselves an animal of the flock for their father's house, a flock animal for a house. Verse 6. And it should be for you until the 14th day of this month. All the assembly of the congregation of Israel shall kill it between the evenings. They shall take from the blood and put it on the two doorposts and on the upper doorposts on the houses which they eat in. And they shall eat the flesh in this night, roasted with fire, and they shall eat it with the unleavened bread and bitter herbs. Verse 12. And I will pass throughout the land of Egypt in this night, and I will strike every firstborn in the land of Egypt, from man even to livestock. And I will execute judgment in all the gods of Egypt. I am God. And the blood should be a sign for you on the houses where you are. And I'll see the blood, and I'll pass over you. And the plague shall not be on you to destroy when I strike in the land of Egypt. The day shall be a memorial for you, and I shall celebrate it as a feast for God. And you shall celebrate it as a feast to God for your generations. You shall celebrate it as a law forever. Verse 16. And on the first day they shall be a holy gathering, and the seventh day a holy gathering shall be to you. Not any work may be done on them, only what must be eaten by your soul. That alone may be done by you. You shall observe the unleavened bread, for on this very day I brought out your armies from the land of Egypt. And you shall observe this day for your generations, a statute forever. In the first month, on the 14th day of the month at evening, you shall eat unleavened bread until the 21st day of the month at evening. For 7 days no leaven shall be found in your houses. For anyone eating any leaven, that soul shall be cut off from the congregation of Israel, among the aliens, among the natives of the land. There are two main things that we can take from this reading. Есть две основные вещи, которые мы можем извлечь из выше прочитанного текста. God was going to bring down judgment on the whole land and the people of Egypt. Бог решил совершить суд над народом египетским. Everyone was to be included and punished. И без исключения все должны наказаны и понести наказание. The people of Israel would have been judged with the rest of the Egyptians. Народ израильский также мог быть судим, как народ египетский. But they escaped that judgment throughout the blood of the sacrificed lamb. Но они избежали этого наказания, потому что они принесли в жертву агнца, как об этом заповедал Господь. The days of the following the Passover are called the Feast of the Unleavened Bread.
За Пасхою следуют дни, называются дни опресноков, which are part of the Passover day. которые также являются частью Пасхи. God commands Israel to take out all the leaven from their houses and be leaven-free for 1 week. И Бог повелевает, чтобы народ израильский вынес из домов своих все заквашенное. Those that did not take the leaven out of their houses И те, которые не вынесли из домов своих, and ate leavened bread were cut off from the people of Israel. они могли быть истреблены из народа Божьего. God will judge the whole world according to the laws that He established. И мы знаем, что Бог будет судить весь мир, вселенную, Even His own people. даже свой народ. Everyone is to be punished for their sins. Каждый должен понести наказание за свои согрешения. We read in the book of Matthew, Mark, Luke, and John. И мы читаем в книге, как Матфей, Марк, Лука и Иоанн, They testify that Jesus as the Passover lamb. где они раскрывают истину, что Иисус являлся пасхальным агнцем. They testify that He died for the sin of all, Он умер за грехи наши, so that His people can escape judgment. для того, чтобы нам избежать этого судного дня. Apostle Paul wrote to the church in Corinthians about some of their behaviors and problems that he heard about. И апостол Павел также написал в послании к Коринфянам о тех поступках, что он слышал, что происходило в церквях, о проблемах. In 1 Corinthians chapter 5, verse 6 through 8. 1 Коринфянам, 5 глава, 6 по 8 стих. Your boast is not good. Do you not know that a little leaven leavens all the lump? Then purge out the old leaven so that you may be a new lump. Even as you are unleavened, for also Christ, our Passover, was sacrificed for us. So let us keep the feast not with old leaven, nor with the leaven of milk and of evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресниками чистоты и истины. In these verses, leavened bread is described as sin, В этих стихах описывается закваска как грех, and unleavened bread as sincerity and truth. и опресники как истина, чистота. The Passover story is a year reminder И Пасха это ежегодно нам напоминает о том, that we have received mercy throughout the blood of the Lamb. что мы получаем милость от Господа через страдания Иисуса Христа. And have not been judged. И мы не будем судимы с этим миром. It also reminds us that we're commanded to live sin-free after receiving this mercy. И это также напоминает, что мы должны жить в нашей жизни без греха. In conclusion, В заключении, as the Passover day approaches, как мы приближаемся к дням Пасхи, we should reflect on our lives and those things that are bothering us in our hearts. мы должны размышлять и думать о том, что нас тревожит в нашем сердце, о чем нас совесть судит. Those things that our conscience tells us to take care of. И если совесть наша осуждает о каких-то наших поступках, Asking for forgiveness from others we have wronged. мы должны просить прощения. Repenting for our mistakes and forgiving those that have wronged us. Раскаиваться в своих поступках и также прощать наших ближних. Let us accept the mercy that was shown us and also be merciful to others. Давайте помнить о той милости, которую Господь явил нам, и проявлять эту же милость к ближним нашим. I hope your house right here is free from leaven for Passover and for the rest of the year as well. Я надеюсь, каждый дом сегодня будет освобожден от закваски и будет чист. Amen. Аминь.